Good morning, students. Today we'll start the sixth unit here. The sixth unit was regarding to the phased array antenna in radar. What is this phased array antenna? So phased array antenna generally, phased array antenna is a directive antenna made up of visual radiating antennas, or also we can call it as a feeds. Radiating antennas are elements which generate a radiation pattern whose shape and the direction is determined by the relative phases and amplitudes of the currents at the individual elements. What it means? Here the main important thing was the phased array antenna generate radiation pattern. So phased array antenna generate a radiation pattern దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే whatever the elements were arranged in a phased array antenna, whatever the feeds were arranged in a phased array antenna, ఆ feeds కి మనం ఇస్తున్న phases and amplitude relationship ని బేస్ చేసుకొని overall radiation pattern. What was the difference between the previous antennas and the phased array antenna? ఏంటంటే the previously we are developed antenna that have single feed. They the direction and also the coverage area, everything will be determined by the given input of this feed. But now I am using several feeds rather than using a single feed in a area, and నేను ప్రిస్క్రైబ్ చేసుకునే ఏరియాలో I will use several feeds. It's just like మనము జనరల్గా నేమ్ బోర్డ్స్ మీరు చూస్తూనే ఉంటారు. సో మీరు జనరల్గా ఏదైనా ఫంక్షన్స్కి తిరణాలకి వెళ్ళే టైంలో మీరు చూస్తే ఒక గార్డెస్ని మనం ప్రొజెక్ట్ చేయడానికి కానీ లేదా ఒక మెసేజ్ని ప్రొజెక్ట్ చేయడం కోసం అక్కడ మీరు చూస్తే ఇట్ హ్యావ్ సమ్ ఎల్ఈడి స్క్రీన్స్, ఎల్ఈడి బల్బ్ ఫిక్స్ చేసిన కొన్ని స్క్రీన్స్ ఉంటాయి మీరు క్లియర్గా చూస్తే. సో ప్రీవియస్ ఓల్డెన్ డేస్లో మనం ఏం చేసేవాళ్ళం, ఒక మెసేజ్ని కన్వే చేయాలంటే మనం ఆ బల్బ్స్ అన్నిటిని ఆ అరేంజ్మెంట్, సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిస్ప్లే వెల్కమ్, దెన్ మన బల్బ్స్ అన్నిటిని ఈ వెల్కమ్ వచ్చే ఆర్డర్లో మనం పెట్టేవాళ్ళం. బట్ నౌ వీఆర్ యూజింగ్ ఏ ఎల్ఈడి స్క్రీన్ అండ్ వీఆర్ బై యూజింగ్ ద కంట్రోల్ వాట్ ఎవర్ ద మెసేజ్. అంటే ప్రిస్క్రైబ్ ప్రీవియస్ ఓల్డెన్ డేస్లో ఏం చేసేవాళ్ళు, మనం ఏదైతే అరేంజ్మెంట్ చేసామో బల్బ్స్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే అది కన్వే చేస్తుంది. నువ్వు ఇన్ఫర్మేషన్ చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటే దెన్ అగైన్ యూ షుడ్ చేంజ్ ఇట్, అంటే వాటి యొక్క పొజిషన్స్ని చేంజ్ చేయాలి. అలా కాకోకుండా ఒక ఫిక్స్డ్ మేనర్లో పెట్టుకొని దాని బ్యాక్ సైడ్ కంట్రోల్ యాక్షన్ ద్వారా మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఎల్ఈడి డిస్ప్లేతో మనం చేయొచ్చు. ద సేమ్ మేనర్ హియర్. సో రాదర్ దాన్ రొటేటింగ్ ద ఎంటైర్ యాంటెన్నా వీఆర్ యాక్టివేటింగ్ ద ఫీడ్స్, అంటే మనం ఫీడ్స్ని యాక్టివేట్ చేయడం ద్వారా యొక్క డైరెక్షన్ని, బీమ్ యొక్క గెయిన్ని, ఇలాంటి వాటన్నిటిని అంటే యాంటెన్నా రొటేట్ చేయకోకుండానే మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు. సో బై యూజింగ్ సెవరల్ ఫీడ్స్ ఆర్ సెవరల్ రేడియేటింగ్ యాంటెన్నాస్. That is the concept of the phased array antenna. So like suppose let us say you have a platform here, like ఇలా మనం ఫీడ్స్ అరేంజ్ చేసాం అనుకుందాం, ఒక రెక్టాంగులర్ ప్యాటర్న్ ఇలా ఫీడ్స్ అరేంజ్ చేసాం. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు జనరేట్ ఏ బీమ్, నాకు బీమ్ ఇలా నేను జనరేట్ చేయాలనుకో, దెన్ ఐ విల్ యాక్టివేట్ దిస్ ఫీడ్. నో సపోజ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ జనరేట్ ద బీమ్స్ లైక్ దిస్, ఇలా రెండింటిని అంటే సమ్ అండ్ డిఫరెన్స్ ప్యాటర్న్, దెన్ ఐ విల్ యాక్టివేట్ దీస్ టూ ఫీడ్స్. లేదు, suppose the target will be located somewhere here, then my beam should be rotated or maybe generated from this area, then I will activate this one. So అదే ప్రీవియస్ కేసులో మనం ఏం చేసేవాళ్ళం, ప్రీవియస్ కేసు ఇక్కడ ఉన్న బీమ్ని కాస్త నేను ఇంకో పొజిషన్కి తీసుకెళ్ళాలి అంటే ఐ విల్ చేంజ్ మై పొజిషన్ ఆఫ్ ది యాంటెన్నా హియర్. అలా యాంటెన్నా యొక్క పొజిషన్ ప్రతిసారి చేంజ్ చేయకుండా వీఆర్ గివింగ్ ద కమాండ్ ఫర్ ది ఫీడ్స్, అంటే ఏ ఫీడ్ యాక్టివేట్ అవ్వాలనే దానికి మన కంట్రోలర్ నుంచి కమాండ్ ఇస్తాం. సో దెన్ ఆటోమేటిక్లీ దట్ ఫీడ్ విల్ యాక్టివేట్ అండ్ విల్ జనరేట్ ద రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ టువర్డ్స్ టు ద ఫ్రీ స్పేస్, అండ్ అగైన్ విల్ రిసీవ్ ద ఎకో బేస్డ్ అపాన్ ద ప్రొజెక్షన్ ఆర్ రేడియేషన్ ఏరియా, then process it and we'll find out the characteristics of the target. So this was the advantage when we use the phased array antenna. Here we'll see some examples. Here we'll see that మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేసి ఇట్ హ్యావ్ ఆల్మోస్ట్ టోటల్ 6 sides లో గ్రౌండ్ సైడ్ 5 sides మనం ఫీడ్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నాం. ఈ సైడ్ ఈ టోటల్ ఒక క్యూబాయిడ్ లాగా 5 sides మనం ఫీడ్స్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం.
we are activating. Suppose the antenna was locating here, I will activate this feed. Suppose the antenna was located here, I will activate another feed. Suppose the antenna was suppose the target was here, I will activate this feed. So rather than that, I want to observe all and 360 directions lo nenu observe cheyalante, then I will activate everything and remaining feeds nu nenu activate chesta. But if we use the basic conventional antenna, that is a basic antenna, then we are able to observe only one target or we are able to observe one sector only. We are not able to observe the target's locations or target characteristics around 360 degrees. మనం 360 degrees లోను basic antenna యూజ్ చేసి చేయలేం. But that thing will be if you use the phased array antenna. So this is the Swati weapon radar developed by the India. This is the Swati weapon locating radar that has a phased array antenna. This is the phased array antenna here. So that was developed by the India. Okay. So this is some examples, and this figure will be helpful to understand what is the phased array antenna. The previous case, we will have the only one feed like this. Ilanti oka feed undadi. Now I will have some controller signal here. This is the transmitter. Transmitter will give the power to radiate energy into free space. So transmitter అన్నిటికీ ఇన్పుట్ ఇస్తుంది. అందులో ఏది ఎంత యాంగిల్ తో ప్రొజెక్ట్ చేయాలి, ఏది ఆన్ అవ్వాలి, that will be decided by these control signal. Here you'll see that this control signal మొత్తం అన్ని ఫీడ్స్ కి ఇచ్చాం కదా, మనం ఏ ఫీడ్ ని ఎంత యాంగిల్ తో యాక్టివేట్ చేయాలి అనేది provided by this control. So according to that feed will be activated and will generate the energy into free space. These are the several examples of the phased array antennas, the linear antennas and the planar antennas and the different మనకు కావాల్సిన సర్ఫేస్ ఎలాగైనా మనం అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది ఎక్కడ వాడతాం ఎక్కువ, what is the main applications of this phased array antenna? So it has been considered in those radar applications where it is necessary to shift the beam. What is the beam here? Beam is generally, this is nothing but the beam. Just wait. So this is nothing but the beam. So necessary to shift the beam rapidly from one position in space to another. One position nunchi, suppose I want to move this beam from either this direction or this direction, that will be according to the direction of the target. Suppose if the target is moving to this direction, obviously we will move our beam also to this direction. Suppose the target will be moving in this direction, then obviously we will shift our beam also in this direction. But if we want to change our beam in a rapidly, that means in a faster manner, chala fast ga move cheyalanటే, then the conventional antenna will not be helpful for those conditions. మనం బీమ్ యొక్క పొజిషన్ ని చాలా ఫాస్ట్ గా చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎప్పుడు మనకు బీమ్ ని చాలా ఫాస్ట్ గా చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది, ఎప్పుడైతే టార్గెట్ యొక్క మూవ్మెంట్ చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది. లైక్ సపోజ్ లెట్ us say if you compare with the speed of jeep and speed of aeroplane, those things are completely different. The speed of aeroplane was very very higher compared with the speed of jeep or any four-wheeler vehicle. So four-wheeler vehicle ని నువ్వు అబ్జర్వ్ చేయడానికి ఏ యాంటెన్నా అనేది వాడావో అదే యాంటెన్నాని నువ్వు ఏరోప్లేన్ అబ్జర్వ్ చేయడానికి వాడితే then definitely suitable, and that was not able to capture the movement of the aeroplane. Okay, for those applications it was not suitable. So ఎక్కడైతే నువ్వు బీమ్ ని ర్యాపిడ్ గా మూవ్ చేయాలో, చాలా ఫాస్ట్ గా మూవ్ చేయాలో, ఆ కేసెస్ లో we will use these phased array antenna radars. Okay, hope you are clear about what is the phased array antenna. Now we'll see what is the basic concepts. In these basic concepts topic, we will discuss the several type of arrays. What is the array generally? Array is మన జనరల్ గా మీరు సి ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ లో కూడా the definition of array వచ్చింది. Array is nothing but the group of elements. So here ఆ ఎలిమెంట్స్ ని మనం ఏ మేనర్ లో మనం అరేంజ్ చేస్తున్నాం, ఆ ఎలిమెంట్స్ ని మనం ఎలా అరేంజ్ చేస్తున్నాం, దాట్ విల్ బి డిఫైన్డ్ బై that based upon that, అంటే ఆ అరేంజ్మెంట్ ని బేస్ చేసుకొని dividing the types, or we are classify the radars. Either it may be linear array antenna radar, or planar array antenna radar, or broadside array antenna radar, or end fire array antenna radar, like that. So whatever the arrangement we have done on the elements, based upon that arrangement, we are dividing the antenna types. Okay, we are dividing the antenna types. Here we'll see that an array antenna consists of number of individual radiating elements suitably spaced
with respect to one another. We are not, and ఒకే చోట మనం ఖచ్చితంగా అన్ని ఫీడ్స్ అరేంజ్ చేయం. We will arrange the feeds with a suitable space. What is the meaning of that suitable space? That suitable space will be defined by the application. If the application is required to arrange the feeds in a very near manner, then obviously we will arrange our feeds in a very near manner. If application will provide the flexibility to arrange the feeds in a longer distance, then obviously we are arrange the feeds in a longer distance. Okay, but the thing was the connection or the control signal generated to all feeds from one place, one controller only. So that will a control signal the relative amplitude and phase of the signals applied to each elements are controlled to obtain the desired radiation pattern. మనకు కావాల్సిన రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ కోసం మనకు కావాల్సిన ఫేజ్ సిగ్నల్స్ ఆర్ మేబీ amplitude levels ని ఇన్పుట్స్ గా ఇస్తాం. Now we'll see what are the types. The first one, linear array. What is the linear array? It consists of elements arranged in a straight line, in one dimension. Arranged in a straight line in one dimension. That we can call it as a linear array antenna. Here you'll see that. Here whatever the square boxes that generally represented square boxes ni denikosam represent chestam to represent the feeds in represent cheyadam kosam square boxes ni pettam. So if you arrange the feeds like this, generally we can call it as a linear array antenna. Here you'll see that the control signal will be from control signal to all feeds will be generated from one place only. So this arrangement generally we can call it as a linear array antenna. Okay, here the thing was in the linear array generates a fan beam when the phase relationship are such that the radiation is perpendicular to the array. I'm going to say that here the feeds are arranged in this manner, the desired and the radiation beam in this manner, that is a perpendicular to the arrangement of feeds. Perpendicular to the arrangement of feeds. Okay, అసలు ఈ లీనియర్ అర్రే అంటేనా ఎక్కడ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం? The broad side linear array antenna may be used where broad coverage in one plane and narrow beamwidth in orthogonal plane. So ఈ డైరెక్షన్ లో నువ్వు చాలా తక్కువ కవర్ ఏరియాని కవర్ చేస్తూ ఈ డైరెక్షన్ లో నువ్వు ఎక్కువ ఏరియాని కవర్ చేయాలంటే then will prefer this type of array antennas. And also the combination of linear array feed and the parabolic cylinder generates a more controlled fan beam. What is the meaning of this? Here we'll see that. What I was trying to say that an array this is the linear array. This is the what we can call it as a reflector or parabolic reflector. The combination of these two things. Just hold on. The combination of these two things, this linear array antenna and the parabolic reflector, we can generate a more controlled fan beam. That I was trying to. Obviously, here I am generating and starting లోనే నాకు కావాల్సిన desired directions లో నేను ఇన్పుట్స్ ఇస్తున్నాను. Along with that, in the second stage, by controlling the parabolic reflector, I can control my radiation pattern. That way, when you use these two combination, the combination of linear array feed and parabolic cylinder generates a more controlled fan beam. Okay. The next one was the planar array. It is the two-dimensional configuration of elements arranged to it's not light, it's linear in plane. The planar array may be thought of as a linear array of linear arrays. It's just two dimension. The linear array we will arrange in a one dimensional, but in the planar array we will arrange the feeds in a two dimensional. That we can call it as a linear array of linear arrays. Okay, here we'll see that the two-dimensional planar array is probably the array of most interest in radar applications. Why? Because we can cover the more area compared with the linear. The planar array ni linear array ni meer compare cheste, the linear array to compare planar array will cover the more area. Can generate the beam in several directions, then obviously we'll prefer this type of array antennas. Okay,
Here we'll see that the example of planar array. So previously we will arrange the feeds in only one direction, but here we'll arrange the both directions. This is the real one, and real time to manufacturing mostly allowed. But here we'll see that the control signal was generated from only one place. That we'll study it in the next topic, that we can call it as a feeds, type of feeds. Here we'll see that rather than this, and planar array lo, sorry, just a second, what happened? Yeah, planar array lo, ఈ ప్లేనార్ అరేలో జనరల్గా మనం ఓన్లీ అంటే రెక్టాంగులర్ మేనర్లోనే మనం ఫీడ్స్ని అరేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అప్లికేషన్ వీ కెన్ అరేంజ్ ద ఫీడ్స్. Here we'll see that we can arrange as a circular type or maybe cone type, cylinder, whatever it may be. It's just like అంటే మన యొక్క కవరేజ్ ఏరియాని బట్టి. సపోజ్ మన యొక్క ప్లేన్ వచ్చేసి ఓన్లీ స్ట్రైట్ లైన్ మేనర్లో వెళ్తుంటే దెన్ విల్ యూజ్ ఎ రెక్టాంగులర్ షేప్. అలా కాకుండా ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ 360 డైరెక్షన్స్, అంటే ఇలా రొటేట్ అవుతుండే, దెన్ ఆబ్వియస్లీ అవర్ ఫీడ్స్ ఆల్సో షుడ్ బి లొకేటెడ్ ఇన్ 360 డైరెక్షన్స్. బేస్డ్ అపాన్ ద అప్లికేషన్ వీ విల్ అరేంజ్ ద ఫీడ్స్. Based upon the application we will arrange the feeds. Suppose for example the elements might be arranged on the surface of cylinder to obtain 360 degrees coverage. Also here we see that the radiating elements might be also be mounted on the surface of the sphere or indeed on any object of any shape. It's not safe was not fixed. Whatever the application demands, based upon that we can whatever the application demands, based upon that we can put our radiating elements on that shape. అంటే మనకు కావాల్సిన షేప్ మీద మనకు కావాల్సిన ప్లేస్లో మన రేడియేటింగ్ ఎలిమెంట్స్ని మనము ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ద కంట్రోల్ సిగ్నల్ వాజ్ కామన్. ఓకే, ద నెక్స్ట్ వన్ వాజ్ ద బ్రాడ్ సైడ్ అర్రే. It is one which the direction of the maximum radiation. Here almost our interest was this one. సైడ్ లోబ్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటాయి, సైడ్ లోబ్స్ ఉంటాయి, బట్ మ్యాక్సిమం రేడియేషన్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి నేను జూమ్ చేస్తే సీ దట్ ద మ్యాక్సిమం డైరెక్షన్ దిస్ వాజ్ ద మ్యాక్సిమం డైరెక్షన్, బట్ యూ విల్ అబ్జర్వ్ దట్ యూ హ్యావ్ సమ్ సైడ్ లోబ్స్, లో గెయిన్ ఆర్ లో కవరేజ్ ఏరియా. సో బ్రాడ్ సైడ్ అరే అంటే మనం జనరల్గా ఎలా ప్రిఫర్ చేస్తామంటే, ఇట్ హ్యాస్ అంటే లీనియర్ అరేకి బ్రాడ్ సైడ్ అరేకి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, లీనియర్ అరేలో ఏదర్ అంటే ఓన్లీ ఒక డైరెక్షన్లో మాత్రమే, ఏదర్ దిస్ డైరెక్షన్ ఆర్ దిస్ డైరెక్షన్. అంటే ఫీడ్స్ని నువ్వు ఇలా అరేంజ్ చేసి ఉంటే ఏదర్ అప్వర్డ్ ఆర్ డౌన్వర్డ్, ఓన్లీ ఒక సైడ్ మాత్రమే మన యొక్క రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ జనరేట్ చేయగలం. బట్ వైల్ లుక్ అబౌట్ ద బ్రాడ్ సైడ్ అర్రే, దేర్ we will generate the beam in both directions or maximum radiation will be. Okay, this is about the broad side array. Now last final one was the end fire array. What is this end fire array? It has previous గా మనం ఎలాగైతే ఫీడ్స్ ని పెట్టామో ఆల్మోస్ట్ అలాగే ఫీడ్స్ ఉంటాయి, బట్ ద థింగ్ వాస్ previously the maximum radiation pattern was this direction. Now in the end fire array we will give the inputs or we will arrange the elements to generate the maximum radiation in this direction. The name itself indicates it's the end fire array. Like we'll start our generating and we'll start our radiation from one direction and it will be maximum towards the another direction. So suppose we will generate and if we give the signal from this direction, then automatically the maximum radiation pattern will be in this direction. Okay, here we'll see that the end fire array, a special case of the linear array, the planar array, when the beam is directed along the array. మనం అర్రేని నువ్వు అంటే ఈ ఫీడింగ్ ఎలిమెంట్స్ నువ్వు ఏ డైరెక్షన్ అయితే ప్లేస్ చేసింటావో ఆ డైరెక్షన్ లో నీ యొక్క బీమ్ ఉంటుంది. These are the different type of antennas. The first one was the linear array antenna, planar array antenna, broadside array antenna, end fire array antenna. These are the several types of that. Next class we will discuss about the feeds of the antenna. Okay.